Hi students, in this video we are going to discuss the digestion of the carbohydrates in the small intestine. Actually, from the stomach, partially digested food which is chyme enters into small intestine. So with the chyme and pancreatic juices fuse to form and a mixture is formed in the small intestine. In that, carbohydrates are digested like this. So digestion of carbohydrates. Let's start about digestion of carbohydrates, nothing but sugars. Carbohydrates in the small intestine. So a small intestine lo మనకి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్. ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ ఏదైతే ఉందో ఖైమ్ మీద పనిచేసేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ని సింపుల్ షుగర్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అది ఎలానో చూద్దాం. సపోజ్ carbohydrates they are digested by amylase. Carbohydrates are digested by amylase and converts into maltose, lactose and sucrose. These are the components. So maltose, lactose and sucrose. So maltose is digested by maltose is breakdown by maltase, which is enzyme maltase. Maltose is digested by maltase and convert into glucose substances. Glucose, simple glucose. So మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంజైమ్ మాల్టేజ్, సబ్స్టాన్స్ వచ్చేసి మాల్టోజ్. దెన్ ద లాక్టోస్ సెకండ్ దట్ ఈస్ lactose is digested by enzyme that is lactase, breakdown by enzyme that is lactase and converts into glucose and galactose. Glucose and galactose, these two are the components. Then the sucrose, next substance, sucrose is digested by sucrase. Ase is the enzyme which is a invertase. Sucrase, invertase. This sucrase digests sucrose into the common regions. Those are glucose and fructose. Glucose and fructose. Glucose and fructose. So వీటన్నిటికీ ఇనిషియేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? అమైలేజ్ విచ్ ఈజ్ ప్యాంక్రాటిక్ అమైలేజ్. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే డైసాక్రైడ్స్గా ఉన్నటువన్నీ కూడా దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మోనోసాక్రైడ్స్. సో ప్యాంక్రాటిక్ అమైలేజ్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీద పనిచేసి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాయంటే డైసాక్రైడ్స్ అన్నీ కూడా మోనోసాక్రైడ్స్గా పనిచేస్తాయి. మోనోసాక్రైడ్స్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. మోనోసాక్రైడ్స్, డైసాక్రైడ్స్ అన్ని మోనోసాక్రైడ్స్ అండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డైసాక్రైడేజెస్. సో ఆ డైసాక్రైడ్స్ హెల్ప్తో ఎంజైమ్ హెల్ప్తో ఆటోమేటిక్ ఇలా కన్వర్ట్ అవటం మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో pancreatic amylase split the carbohydrates into these components: maltose, lactose, sucrose. Then maltose is digested by maltase and converted into glucose components. Then lactase is digested. The lactase break down the lactose into glucose and galactose. Then sucrase break down the sucrose into glucose and fructose. So ఇలా మనం ఫ్యాట్స్ని, ప్రోటీన్స్ని, దెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్, కాంపౌండ్ మాలిక్యూల్స్ అయినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ని కూడా బ్రేక్ డౌన్ చేసాం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాట్స్ ఎలా అయితే డైజెస్ట్ అయినాయో, ప్రోటీన్స్ ఎలా అయితే డైజెస్ట్ అయినాయో, కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటుగా మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ మెటీరియల్. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ సెల్. సో ఆ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, డైజెషన్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, డైజెషన్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇన్ సేమ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, సేమ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఏవి డైజెస్ట్ అవ్వాలి అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, ఏదర్ డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. దోస్ ఆర్ digested by nucleases, which are enzymes. DNA is digested by DNAs, RNA is digested by RNAs. As అనేవి ఎంజైమాటిక్ సబ్స్టెన్స్. ఆ ఎంజైమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ యొక్క న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి
నైట్రోజన్ బేసెస్ అండ్ షుగర్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. అలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మన ఇంటెస్టైనల్ ఎపిథీలియం ఏదైతుందో దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి మన బాడీలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ ఎలా డైజెస్ట్ అవుతున్నాయో చూడండి. ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ హియర్, దోస్ ఆర్ న్యూక్లియేజెస్ అంటున్నాం. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. Nucleic acids. So one DNA, then RNA. So these nucleic acids are breakdown by nucleases. So these nucleases are actually commonly nucleases are DNAase and RNAase. DNAase and RNAase the enzymes, nucleases. ఇవి రెండు వీటిని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. సో దీస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ న్యూక్లియోటైడ్స్ అమ్మ, గుర్తుంచుకోండి జాగ్రత్తగా. న్యూక్లియోటైడ్స్ అండ్ సమ్ ఫాస్ఫేట్స్ గాను న్యూక్లియోటైడ్స్ గాను కన్వర్ట్ అవుతుంది. న్యూక్లియోటైడ్స్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్స్ కొంచెం అంటే దీంతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్. Then these are also again break down into nucleosides with the enzyme that is nucleotidases. Suppose these are nucleotides. So these nucleotides are break down by nucleotidases. These nucleotidases break down into nucleotides into nucleosides, SIDS, sides plus some sugars, nucleosides and sugars. So these nucleosides again break down into, so nucleotides complete aine nucleotidases to nucleosides ga break down. These nucleosides are break down by the enzymes, those are nucleosidases, SIDASES, nucleosidases into simple nitrogen bases and sugars. Simple nitrogen bases and sugars. These bases are either purines and pyrimidines. Purines avachchu, pyrimidines avachchu. Those are adenine, guanine, cytosine and thymine. They fuse to form number of genetic materials. సో ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అన్ని బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఇలా అయిన తర్వాత మన బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. సో చూడండి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ బై న్యూక్లియస్. దోస్ ఆర్ DNA ఈస్ డైజెస్టెడ్ బై DNAs, RNA is digested by RNAs. So both DNAs and RNAs break down the nucleic acids into nucleotides and phosphates. So those nucleotides are digested by nucleotidases. Those nucleotidases are converts in nucleotides into nucleosides. These nucleosides again digested by the nucleosidases. Those nucleosidases convert nucleosides into nitrogen bases and simple sugars. So this is the digestion of actual nucleic acids into smaller nitrogen bases and sugars. Thank you for watching.